Attenzione pensionati INPS. Sei nato tra il 1950 e il 1975. De questo mesi qualcosa potrebbe cambiare nel tuo assegno. E non tutti lo sanno. Nuovi controlli, verifici sui redditi e aggiornamenti improvvisati potrebbero farti perdere parte dei benefici senza preavviso. Ma ci rischio davvero. E soprattutto, come evitare brutte sorprese sul prossimo Cedolino? Guarda fino alla fine. Per quello che scapperai potrebbe riguardare direttamente ai tuoi soldi. Non perdere nemmeno un aggiornamento importante sulla tua pensione. Ogni settimana pubblichiamo notizie verificate su INPS. Almeni, bonus e cambiamenti che possono influenzare direttamente il tuo assegno. Iscriviti ora al canale e attiva la campanella. Potresti scoprire diritti. Almeni o rischi che nessuno ti spiega chiaramente. E che fanno davvero la differenza nel tuo portafoglio. Ricorda, ci hai informato in tempo, non per soldi. Cari amici, bentornati. Se siete qua, probabilmente avete sentito qualcosa in giro, magari un vicino vi ha detto, o avete visto qualcosa sul telefono, o qualcuno in famiglia ha mandato un video dicendo guarda, stanno cambiando tutto per I pensionati. E adesso siete qua, un po' preoccupati, forse un po' confusi. E volete capire cosa sta succedendo davvero. Bene, siete nel posto giusto. Perciò oggi spiego tutto, con calma, senza fretta, e soprattutto senza esagerazioni. Vi dico la verità, quella vera, non quella gonfiata per farvi cliccare. Prima di tutto, voglio che sappiate una cosa importante. Quando si parla di pensioni, di INPS, di benefici e di controlli, è normalissimo sentirsi un po' in ansia. Sono argomenti che toccano la vostra vita concreta, i vostri soldi, la vostra sicurezza. E quindi è giusto informarsi. Ma è altrettanto giusto farlo con la testa fredda, senza farsi spaventare da titoli urlati che sembrano dire che domani mattina toglieranno tutto. Quello non è informazione, è pura costruita a tavolino per farvi guardare fino alla fine. Noi, invece, facciamo una cosa diversa. Parliamo chiaro. Allora, cosa sta succedendo davvero? La risposta onesta è questa. L'INPS, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, quello che gestisce la vostra pensione, sta intensificando i controlli sui requisiti necessari per ricevere certi benefici. Non è una cosa nuova, ma negli ultimi mesi è diventata più sistematica, più precisa, più attenta ai dettagli. E questo riguarda in modo particolare chi percepisce non solo la pensione base, ma anche integrazioni, maggiorazioni, assegni familiari o altri bonus legati al reddito. Ecco perché si parla di rischio perdita benefici. Ma attenzione, e questo è fondamentale. Non significa che tutti perderanno qualcosa. Significa che chi non rispetta più certi requisiti, o chi non li ha mai rispettati davvero ma fino ad ora non era stato controllato, potrebbe vedersi ridurre o togliere quella parte aggiuntiva dell'assegno. Facciamo un passo indietro, per voglio che capiate bene il meccanismo. La pensione che ricevete ogni mese non è sempre un importo fisso e uguale per tutti. Se sono pensionati che ricevono solo la pensione di vecchiaia o di anzianità, calcolata in base agli anni di contributi versati durante la vita lavorativa. Finché, nessun problema, quell'importo non cambia a meno che non cambino le leggi generali sull'indicizzazione. Ma poi sono tanti altri benefici che si aggiungono, e questi che dipendono dalla vostra situazione attuale, non solo dal vostro passato lavorativo. Dipendono dal reddito che avete oggi, dalla composizione del vostro nucleo familiare, dall'ETA, dalla presenza di determinate condizioni di salute, e così via. Per esempio, c'è la maggiorazione sociale, che viene riconosciuta ai pensionati che hanno un reddito basso. C'è l'integrazione al minimo, che porta la pensione a una soglia minima garantita e l'assegno calcolato sui contributi è troppo basso. Se sono le detrazioni fiscali per familiari a carico. Se sono i bonus sugli utens, i contributi per l'affitto, i sussidi legati all'invalidità. Ognuno di questi benefici ha delle condizioni precise.
non si più guadagnare più di una certa cifra, non si possono avere certi patrimoni, bisogna avere certi requisiti anagrafici o familiari. L'INPS, di tanto in tanto, verifica che queste condizioni siano ancora rispettate. Quello che sta succedendo adesso e che questa verifica sta facendo più accurata. L'INPS sta incrociando I dati, SIO sta confrontando le informazioni che voi avete dichiarato con quel che arrivano da altre fonti. L'agenzia dell'entrata, I comuni, le banche, I registri immobiliari. Se emerge una discrepanza, SIO I dati non tornano, arriva una comunication, una richiesta di chiarimento o in certi casi una modifica dell'assegno. Questo non è una punizione, non è una mossa politica contro I pensionati, è una verifica amministrativa. Succede anche con le prestazioni per I disabili, con il reddito di cittadinanza quando ancora esistiva, con tante altre misure di sostegno pubblico. Ora, perché si parla dei nati tra il 1950 e il 1975? È una buona domanda, e la risposta è abbastanza semplice. Chi è nato in quel periodo è oggi in pensione, o si sta andando proprio in questi anni. E molte persone di questa fascia di età si trovano in una situazione mista. Hanno magari una pensione non altissima, calcolata su anni di lavoro spesso irregolari o con buchi contributivi, e quindi percepiscono dell'integrazione. Oppure hanno familiari a carico, o vivono da soli con redditi bassi, e quindi hanno diritto a certe maggiorazioni. È una platea ampia, con situazioni molto diverse tra loro, ed è proprio per questo che diventa il bersaglio naturale di questi controlli. Non perché siano sospettati di qualcosa, ma semplicemente perché sono il gruppo che più spesso percepisce benefici aggiuntivi legati al reddito. Quindi la domanda che molti di voi si stanno facendo è: devo preoccuparmi? La risposta onesta è: dipende dalla vostra situazione. Se la vostra pensione è composta solo dall'importo che si spetta per I contributi versati, e non ricevete nessuna integrazione o maggiorazione legata al reddito, allora questi controlli non si riguardano direttamente. La vostra pensione non cambia. Se invece perspite una di quelle voci aggiuntive che si ho nominato prima, integrazione al minimo, maggiorazione sociale, assegni familiari, bonus vari, allora vale la pena fare una cosa molto semplice. Verificare che I dati che l'INPS ha su di voi siano aggiornati e corretti. Voglio essere molto pratico, perché so che tante persone anziane non hanno dimestichezza con lo sportello online, con I moduli, con le procedure burocratiche. La cosa più semplice che potete fare è entrare al vostro patronato di fiducia, ILCAF, LACLI, ILCAF, oppure I patronati dei sindacati come CGIL, CISL o UIL. Questi servizi sono gratuiti e sono fatti apposta per aiutarvi. Un operatore esperto può guardare la vostra situazione, controllare cosa perspire, verificare essi sign, sono comunicazioni in arrivo dall'NPS, e spiegarvi essi c'è qualcosa da aggiornare. Non dovete farlo da soli. Non dovete capire tutto da soli. Chiedi aiuto a queste persone. Per questo esistono. Un'altra cosa importante che voglio dirvi riguarda come comunicare con l'INPS. Se arriva una lettera dall'INPS a casa vostra, una busta ufficial, con il timbro dell'istituto, non ignoratela. So che a volte la burocrazia spaventa, e che certe lettere sembrano scritte in una lingua incomprensibile. Ma non batterla. Non metterla in un cassetto sperando che il problema si risolva da solo. Portatela al patronato, o chiedete a un familiar di aiutarvi a capire cosa dice. Spesso si tratta solo di una richiesta di documenti o di una communication di routine. Ma si ignora, può diventare un problema più grande. Adesso voglio parlare di una cosa che mi sta a cuore, e che riguarda non solo voi ma anche I vostri figli e nipoti che magari guardano questo video insieme a voi. Sul web, e in particolare su YouTube, girano tanti contenuti sul pensioni che usano un linguaggio molto allarmante. Toglieranno tutto. Cambia tutto da aprile. Sei a rischio.
Questi titoli sono studiati per farvi sentire in pericolo immediato, per farvi cliccare, per farvi guardare fino alla fine. Non è detto che il contenuto sia falso in assoluto. Spesso c'è un fondo di verità, come in questo caso, ma è amplificato, gonfiato, reso urgente in modo artificial. E questo può far male, soprattutto alle persone anziane che hanno molte preoccupazioni. Vi dico come riconoscere questi contenuti. Se un titolo 6 dice che, perdere tutto, senza specificare in che condizioni, è esagerato. Se 6 dice che cambia tutto, senza dirvi cosa esattamente e perché, è vago. Se usa parole come allarm, rischio, emergenza, per descrivere aggiornamenti amministrativi di routine, stia gonfiando la notizia. Non significa che dovete smettere di informarvi. Anzi, l'informazione è importantissima. Significa che dovete cercarla in posti affidabili. Il sito ufficiale dell'INPS, ai patronati, ai consulenti del lavoro, ai commercialisti, a pur canali come questo che cercano di spiegarvi le cose con onestà. Torniamo a quello che succede concretamente da aprile in poi. L'INPS ha annunciato un ciclo di verifiche più intensive sui redditi dichiarati dai pensionati che percepiscono prestazioni collegate al reddito. In pratica, l'istituto sta confrontando i dati fiscali, quelli che risultano dalla dichiarazione dei redditi, con gli importi delle prestazioni erogate. Se emerge che un pensionato ha superato la soglia di reddito che dà diritto a una certa integrazione, quella integrazione verrà rivista. Non dall'oggi al domani, non senza preavviso. Prima arriverà una communication, poi ci sarà un periodo per chiarire la situazione o presentare documenti, e solo dopo eventualmente avverrà una modifica. Questo processo esiste già da anni, ma adesso è più automatizzato e più rapido grazie alla digitalizzazione dei dati. E questo in realtà è una buona notizia per chi ha tutto in regola. Perché significa che il sistema funziona meglio, che i benefici vanno a chi ne ha davvero diritto, e che non si sono sprechi. Il problema, esiste, riguarda chi magari ha avuto un cambiamento nella propria situazione, un piccolo lavoro part-time, un canone di affitto che prima non si era, un conto corrente che ha superato certi limiti, e non ha aggiornato le informazioni all'INPS. In che casi, si potrebbe arrivare una rettifica. La cosa più saggia che potete fare oggi, dopo aver visto questo video, è questa. Prendete la vostra ultima busta paga delle pensioni, o il Cedolino, e lo avete, e guardate se alter alla pensione base c'è scritto qualcos'altro. Integrazione al minimo, maggiorazione, assegno familiare, qualsiasi voce aggiuntiva. Se c'è, andate al patronato e cedete. Questi benefici dipendono dal mio reddito. Sono ancora in regola. È una domanda semplice, non si costerà nulla, e si darà la tranquillità di sapere che la vostra situazione è in ordine. Se vi siete ai figli o ai nipoti di un pensionato che stia guardando questo video, magari insieme a voi, si chiedo di fare un gesto di cura molto concreto. Aiutate il vostro familiare a fare questa verifica. Accompagnatelo al patronato, o chiamate insieme il numero dell'INPS, o controllate il suo fascicolo previdenziale online. Non si vuole molto tempo, ma può fare una grande differenza. Sapere che tutto è in ordine è una forma di serenità che non ha prezzo, specialmente per chi ha lavorato una vita intera e merita di vivere questi anni con tranquillità. Per concludere, voglio lasciarvi con un pensiero. La pensione non è un favore che si fa lo Stato. È qualcosa che si siete guadagnati con anni di lavoro, di sacrifici, di contributi versati ogni mese. È un diritto che avete conquistato. E i benefici aggiuntivi che esistono, le integrazioni, la maggiorazione, i bonus, esistono perché la società ha deciso di proteggere chi ha di meno. Chi ha bisogno di un sostegno in più. Nessuno vuole togliervi qualcosa che si spetta di diritto, ma è importante che il sistema funzioni bene, che chi riceve che benefici ne abbia davvero le condizioni, e che le informazioni siano aggiornate e corrette.
Quindi niente panico, nessun alarm. Solo un invito a fare una piccola verifica, a tenervi informati attraverso canali affidabili, e non farvi spaventare da titoli urlati. Siete persone intelligenti, avete vissuto decenni di cambiamenti, avete affrontato cose ben più difficili. Anche questa vi la cavate. E se avete demand, se c'è qualcosa che non avete capito, scrivetelo in comunicato. Risponderemo a tutto, con la stessa calma e la stessa chiarezza con cui abbiamo cercato di spiegarvi le cose oggi. Grazie per essere qua. Alla prossima.